I am Dr. Rahul, Department of Chemistry, Mahatma Gandhi College. Today, we are discussing about a new field of chemistry, that means organometallic chemistry. നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പലതരം കെമിസ്ട്രികളുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലൊന്നാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി. നൗ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ദി S5. Then what is meant by organic chemistry? Organic chemistry നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മീൻസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും വെച്ചിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിന്തസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ബാക്കി എലമെൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയാം. ഹിയർ we are discussing about organic chemistry and inorganic chemistry, especially inorganic chemistry metals. Okay, the combination of these two, organic chemistry and inorganic chemistry, we are getting some different types of chemistry. That chemistry is known as organometallic chemistry. So organometallic chemistry is the combination of inorganic materials or inorganic metals and with the organic compounds. This is known as organometallic chemistry. So metal is directly linked with the carbon atom of an organic compound. This is known as organometallic compounds or organometallic chemistry. Here this is your syllabus. In the S5 semester, module 3 is organometallic compound. In the organometallic compound, we need to study about definition, nomenclature and different types of organometallic compounds, 18 electron rule, metal carbonyls, applications, etc. And different types of organometallic compounds like ferrocene, dibenzene, chromium, and bonding of these compounds, and finally applications of organometallic compounds. First of all, what is organometallic chemistry or what is organometallic compound? A compounds which containing one or more metal carbon bond, this is known as a organometallic compound. If we are using metal for the organic synthesis, we can synthesize these organometallic compounds. But the problem is, if we need to attach a metal with a carbon atom, it should satisfy some specific condition. That means metal have less electronegativity than carbon atom. കാർബണിനെക്കാട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. Next, we need to study about different types of classification of organometallic compounds. Organometallic compounds are classified into different types. Especially, we are studying about 4 types. Type 1. Simple and mixed organometallic compounds. Type 2, it depends on the nature of a metal carbon bond. ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മെറ്റലും കാർബണും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ടൈപ്പ് 3 ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ്. ലിഗാൻഡ് മീൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് പാർട്ടിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിഗാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. അതാണ് ടൈപ്പ് 3. ടൈപ്പ് 4 ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഹൗ ദീസ് ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് മെറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ, like that we are classified into different types. That is type 4. No, so now we are moving to the first type, type 1, simple and mixed organometallic compound. What is the difference between simple and mixed organometallic compound? The compounds containing only hydrocarbons or hydrogen atom are attached to the metal atom. Only hydrocarbon is attached to the metal. That type of compounds are known as simple organometallic compound. For example, CH3 thrice SNH, C6H5 twice, HgC4H9,
These are the examples. From the example, you can clearly understand that there are some differences are there. That means one first example, we can see that the ligands, that means the metal attached to the organic compounds are same. This type of organometallic compounds are known as a symmetrical organometallic compound. And in the next one, you can see that there are two different types of organic ligand. One is a C6H5 and other is one is a C4H9. This type of organometallic compound is known as unsymmetrical organometallic compound. Then next one is a mixed. What is meant by mixed organometallic compound? In the mixed organometallic compounds, having groups other than hydrocarbon is attached to the metal atom. അതായത് ഹൈഡ്രോകാർബൺ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള മെറ്റലുകളും വേണമെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സോ വേണമെങ്കിൽ എന്തുമായി ജോയിൻ ചെയ്യാം? ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും RmGx എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. R is an alkyl part, magnesium, and X is a halide. Here C2H5MgBr and C4H9SnCl2. This kind of compounds is an example for a mixed organometallic compound. From the example, you can clearly see that here C4H9 and Cl is another type of elements or atom is joined to the metal. This is known as a mixed organometallic compound. This is a type 1. Then we are moving to the type 2 organometallic compound. That means it depends upon the nature of metal and carbon bond. It is depends on the nature of the metal carbon bond, and it is classified into five types. First one is ionic organometallic compound. In the name itself, we can clearly understand that this bond is through ionic bond. That means in this type of organometallic compound, the hydrocarbon present as a carbanion. Carbanion means a carbon has a unshared pair of electron, which is strongly attracted to the metal cation through which bond? Ionic bond. That's why it is calling as a ionic organometallic compound. For mostly all alkali metals except lithium will form ionic organometallic compound. For example, C6H5Na, C6H5CH2Na. These are the C6H5 part having a carbanion and Na is a positively. They combined together and will form a ionic organometallic compound. These all ionic organometallic compounds are colorless salts like solids, and it's soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents. Same like this ionic behavior, it is quite reactive and kinetically unstable. These are the properties of ionic organometallic compound. Next, we need to study about second type of nature of metal carbon bond category, sigma bonded covalent organometallic compound. That means from the name itself we can understand that the bond between metal carbon is a sigma bond. The non-transition metals except zinc, cadmium and mercury will form this kind of sigma bonded complexes, organometallic complexes. Okay, for example, Grignard reagent RmGx, CH3 4SN. These are the example of sigma bonded organometallic. The third category is ylides. You can pronounce any pronunciation you can use. That means ylides you can use, ylides you can use, whatever it is. It is not a problem. This is a metal is doubly bonded with carbon atom. Normally C double bond C നമ്മൾ ആൽക്കീൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ കാർബണുമായിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴിയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിറ്റിക് റിയേജന്റ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റിയേജന്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വിറ്റിക് റിയേജന്റ് PPH3 double bond CH2. The main group elements and transition metals will form this kind of organometallic compound. Next one is multi-centered organometallic compound. Multi-centered organometallic, what it means?
it means that electrodeficient organometallic compound will which occur polymeric forms. നിങ്ങൾ പോളിമേഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോമർ യൂണിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് പോളിമേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് polymeric forms will combine together to form a organometallic compound that is known as a multi-centered organometallic. For example, AlCH3 twice. That means രണ്ട് അലൂമിനിയം ആറ്റമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് അലൂമിനിയം ആറ്റം അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജസ് വഴി നമ്മുടെ മോണോമർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് മൾട്ടി സെൻറ്റേർഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള ബോണ്ടിങ് പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നോൺ ക്ലാസിക്കലി ബോണ്ടഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് സാധാരണ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് pi bonded organometallic compound. What is meant by pi bonded organometallic compound? Pi bonded organometallic compounds means the organic bond in between metal and carbon is pi bond. For example, transition metals are forming this kind of pi bonded. Best example is a ferrocene. നമ്മൾ ഞാൻ സിലബസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫെറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ബോണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫെറസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൈൽ റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അയൺ ആറ്റം വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മേളിലൊരു സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൈൽ റിങ്, താഴെ ഒരു സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈൻ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ അയൺ ആറ്റം വരുന്നു. അതിനെയാണ് ഫെറസീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെറസീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ബോണ്ടഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ അടുത്ത ഒരു പൈ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ടാണ് സീസർ സാൾട്ട്, PtCl3C2H4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സീസർ സാൾട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പൈ ബോണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ അറ്റാച്ച്. പൈ ബോണ്ടഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡ് വിത്ത് വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ. അങ്ങനെയാണ് ഈ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡിൻ്റെ ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ്, അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിലായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് പൈ ബോണ്ടഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇതും നോൺ ക്ലാസിക്കലി ബോണ്ടഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളും പിന്നെ മിക്സഡും പഠിച്ചു. രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബോണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും.